السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لغاتكم كل خير. رجعت لكم مرة أخرى يا جماعة في الحلقة 5 من لعبة L.A.Noire. طبعا لعبة المحقق، إن شاء الله تكون الحلقة 5 جدا جميلة نحلها إن شاء الله. قبل ما نبدأ الحلقة 5 لا تنسى تشترك في القناة وتفعل زر التنبيه علشان يوصلك كل جديد. طبعا بسم الله نبدأ. هذه تخزينتي الأخيرة. Phelps, Bukowski. V-Cop says he located a green Kaiser Fraser from the hot sheet. Address is 6 West 2nd Street. Get over there and see what you can find out. Go on. Sorry to inconvenience you. We're on it, Captain. طبعا يا جماعة الخير، تشوفون جانا بلاغ بوجود سيارة خضراء مشبوهة. حلو، مشتبه في السيارة هذه. خلونا نطلع بس بنروح نشوف وش وضع هالسيارة بكل باب وينهم. طبعا طوال يا جماعة الخير احنا بنروح نشوف وش وضع السيارة الخضراء اللي مشبوه فيها. بنروح لموقعها لأن ترى المهمات جدا يا جماعة معقدة. عرفتوا الباب وينه؟ ها هو الباب هذا هو. طبعا هذه سيارتنا على طول. حاطين لي المكان الموقع. يا اخي اللعبة جدا ما تمل منها. صحيح اني اطول يعني، انا العبها يا جماعة الخير يوم ورا يوم. عرفتوا؟ ما العبها يعني احرقها، لا، لان اللعبة والله معقدة يا جماعة الخير. اللي يلعبها لازم انه يفهم كل صغيرة وكبيرة فيها، لانك هنا محقق. فهمت؟ انت محقق ولازم انك تحقق بشكل يعني صحيح وسليم. عاد شو اسوي له؟ نطب وجهي صراحة. والاشارة حمراء، خلونا نقطع الاشارة. Terrible enough being murdered like that without having your death strewn all over the front pages. وصلنا المكان. هذا هو المكان، تشوفونه. اوه هنا. ولا شوفوا هذا راعي السيارة الخضراء اللي مشبوه فيها انحاس. طبعا على طول نلحقه، احنا وراه. In pursuit of a stolen green Kaiser Fraser from 6 West 2nd Street. ابليس لا. شوف هذا اول مرة نشوفها هالدنة هذه. Lay into his wheel arches. Come on. يسحب فرامل يبي يورطنا. قطع ابليسه. قطع ابليسه كان يبي يلف يمين. قطع ابليس لا. وقف عندك. عندك. هذا هو. I saw a big car in my rearview mirror with 2 tough guys bearing down on me. What would you do? What's your name? Cliff Harrison.
You're under arrest. For what? اسمه هاريسون What are you هذا. talking about? Nice try. I'm talking about the car being stolen. You're out of your mind. I bought the car, and I've got the paperwork to prove it. Looks like we'll have some questions for the people at Coombs Automotive. طبعا هو اعطاني شو اسمه استمارة السيارة اللي معه. على طول انا بسأله كم سؤال، عرفته الوضع جدا طيب. بسم الله نسأله السؤال الأول. You purchased this car from Coombs Automotive Company? Yeah, that's right. قلت أنت شريت السيارة من شركة كونس؟ قال إيه نعم. طبعا على طول خلوني أضغط إكس. And the ownership papers? From the same place. قلت ما يدري الأوراق من نفس المكان، يعني من نفس الشركة هذه. If this is a forgery, it's top notch. This will need to be traced. طبعا خلونا نعطيه السؤال الثاني بس. السؤال الثاني. You have a criminal record, Mr. Harrison? No, nothing like that. قاعد أقول له أنت عليك سوابق من قبل ولا وش وضعك؟ قال لا. أنا أضغط مربع. You better give us something, Cliff, or we're gonna make this hard on you. I didn't steal the car. I ran because I've got some قاعد wacky أقول له baddie in the glove علمنا compartment. بالحقيقة، How فهمت؟ much, Cliff? One علمنا reefer. بالحقيقة قبل. We'll let it slide. You're in enough trouble. السؤال الثالث. أي خلنا نضغط السؤال الثالث. Who did you deal with at Coombs Automotive? The owner, Richard Coombs. قلت ما يدهم الشخص اللي انت تعاملت معه من شركة السيارات اللي شريتها من هو؟ قال اسمه ريتشارد. خلنا نضغط اكس. And he made out the bill of sale personally? Of course he did. He kept a facsimile for his records. Check with him. قلت هو اللي ضبط لك الإجراءات وكل شيء؟ قال إيه نعم بالطبع وما أدري إيش يقول. You gotta be kidding me! I'm getting arrested for buying a goddamn car? If everything is legit, Harrison, you'll be out soon. Until then, if I were you, I'd keep my mouth shut. Bag his possessions as evidence and have him arraigned for grand theft auto. Right, detective. طبعا You know مسكناه. who my father is? يعني الوضع ترى فيه يعني سيارات مسروقة وعليها سوابق وعليها قروشة. طبعا الحين يا جماعة الخير بنحدد، خلونا بس أركب السيارة وبحدد المكان. عرفتوا؟ شركة كومبس، خلونا نحدد عليها. Some of the most convincing people you will ever listen to are born liars. Usually they're called politicians. طبعا الحين أنا رايح يا جماعة الخير للشركة اللي هذا الشخص اشترى السيارة، اللي يدعي يقول أنا شريت السيارة منها، لأن ترى الوضع خطير. احنا في مأزق الحين، فهمتوا؟ يعني السيارات هذه اللي المشبوهة هذا الخضراء، يعني اعتقد والله اعلم وراها سر خطير، يعني ما هي لأصحابها. You spout all this communist crap about treating everybody the same, but it only works one way. I'm not sure that's communism, Stefan. Oh, God, please. Not another history lesson from the man who single-handedly won the war. Are you finished? Yes, I feel much better now. We'll shake down the car dealer and take it from there. Unless his daddy plays golf with yours, of course. In which case, we'll give him a firm gentleman's handshake and be on our way. See? I knew you weren't finished. غريب هالشارع اليوم فاضي مرة، ولا فيه سيارة. تشوفون؟ ها، أمر طبيعي، مو طبيعي صراحة. وين أمر طبيعي بعد؟ وصلنا المكان، أو إنهم في الظاهر ما يبون يطلعون. هذا المكان. هذا هو، اسمه ريتشارد. Not another step. I have got a Buick Century sedan that would be absolutely perfect for you. شوفوا قاعد يضحك سميروح، ضحكته تقهر والله. Richard Coombs at your service.
ريد You looking to شارت trade in the كومز black and white boys? كومز Mr. أو ما Combs, أدري. we're investigating كومز. an auto theft. A man by the name of Cliff Harrison claims he bought the car here. Well, some people would say that my cars are a steal. That's a joke, son. Very amusing, Mr. Combs. I remember Harrison. It was a green two-tone Kaiser Frazer, if I remember right. Do you have the bill of sale? It's in my office. Walk this way. يقطع إبليس. شوفوا شوفوا شوفوا. That's a joke too, son. Phelps, you mind if I shoot this guy? He's getting on my nerves. هذا عصب عليه مرة، قال هذا وضعه ماشي. أنا أدخل بس نعطيه كم سؤال هالمعفن. Sure I can't interest you in a nearly new car, son? I'm all but giving them away to servicemen and cops. Here it is. Got the original pink slip there, too. Gene Archer, 146 North Fremont Avenue. ريتشارد كومز. هذه وش هذه؟ Harrison's purchase receipt was legit at least. نسأل هذا الحين. جاء دور الأسئلة حاد. We have a couple of questions. All right, fellas. Shoot. الأسئلة. السؤال الأول. Can you tell us how you came to buy the car? Girl just wandered in right off the street. قلت كيف جبت الأسئلة. أقول كيف جبت الأسئلة. قلت كيف جبت السيارة ومن وين جبتها. عاد ما أدري إيش قال عينتها وعجبتني في الشارع. خلنا نضغط إكس. Nothing unusual about the car. Not really my usual type of vehicle. The price was certainly right, though. Nice girl, but about as sharp as a bag of wet mice. Did you pay with check or cash? A check. She wanted it made out to cash, but I insisted. Man has to watch his cash flow. قاعد أقول name? أنت I made it يعني out to تشتري Gene شريت Archer السيارة on the كاش Bank of ولا يقول أعتقد شيك ما أدري. هاي الوضع مرة هنا معقد مع هذا صاحب Can you describe المعرض. this Gene Archer? Brunette, maybe 25, 26. Little on the plump side, but not bone ugly. إيه. خلنا نضغط إكس. What was your impression of her? Kind of harried and harassed. In a hurry to go somewhere, but no place to go. You get to know the type. السؤال الثالث. بسم الله. Do you know anything about the company that prints these pink slips? Nope. Should I? It isn't exactly my business. قاعد أسأل عن الشركة اللي تطبع الأوراق أو الاستمارات الوردية ذي. قال ما أعرفها. نضغط إكس. It says Marquee Printing. You've never heard of them? Marquee. Sure. أسأل عن طباعة ماركيز. ماركيز كذا. السؤال الرابع. When exactly did you hand over the check, Mr. Combs? قلت متى سلمت الشيك. Close of play on Friday. يقول يوم الجمعة فرايدي. أضغط مربع. Why didn't you pay her cash? You knew the car was dirty. قلت له ليش قاعد أقول له ليش ما تدفع كاش. والله إني أعطيها أسئلة. السؤال الخامس. This was all above board. Yes, of course it was. والله الليل الحين وش يبغى نضغط. مربع. Did this look legitimate to you, Coombs? I'm in used cars, son, not bearer bonds. In my business, you don't look a gift horse in the mouth. Now don't come on all high and mighty with me if you want my help. عصب المروح. Thanks for your help, Mr. Coombs. We need to continue the investigation. Hope you sort out your problem with Mr. Harrison.
واضح يا جماعة الخير انه كذاب. هذا الشخص يكذب. The fastballs fly over his head. Let me shoot this guy, please. You have a pleasant day, Mr. Coons. حلو. طبعا على طول اول ما اطلع حاطين لي كابينة. يا عمري شوف القطار. حاطين لي كابينة، خلينا نتصل على الكابينة نشوف. اي Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? Requesting an APB on Gene Archer, age approximately 25. قاعد اسألهم عن مكان، يعطوني مكان آرشر، واحد اسمه آرشر. Any messages? James Velasco is being held at Central Station on suspicion of GTA. Possible link to the Harrison case. They're waiting on you to conduct the interview. Thanks for your help. حلو. الحين اطلع اللوكيشن. حلو. لوكيشن وينه؟ طبعا هذا يا جماعة شفتوه؟ خلاص بشكل سريع اروح له. بسم الله اروح له. هذا آرشر، هو عطاني معلومات. نروح نشوف ايش السالفة. You've got it in for everyone today, haven't you? I've always got it in for car salesmen. Doesn't matter what day it is. And why do they always think they're comedians when they're about as funny as a heart attack? Maybe the more annoying they are, the quicker you sign on the dotted line, just to get the hell out of there. هذا هو المكان اللي حلمنا به صاحب المعرض اللي تو. الله، هذا المكان واضح ان المكان انه مهجور وكان يضحك علينا. Empty. Should have known that Archer broad would have given us a false address. You should go to the station, see what this Velasco guy has to say. Hey, look out for the pedestrians. اوكي. طبعا هو يا جماعة الخير يعني عطانا مكان خطأ او مهجور. خلوني ارجع بس للمقر حقنا علشان احقق مع الشخص اللي مسكناه اول واحد صاحب السيارة الخضراء. عرفته بنظارات، المعلومات كلها عنده. اي ايش فيك؟ سلامات. طبعا في مهمة جانبية ما ادري تشوفون لكن ما راح اروح لها. انا في حال شو اسمه القضية اللي انا ماسكها الحين. Detectives, Velasco is prepped and ready in 2. Another stolen car with legit papers. Thanks. على طول وين Need a drink. I got the jitters again. هنا. ايوه هذا هو. James Velasco? I want a lawyer. بلاسكو It's هذا. my car and I got the proof right here. Take a look for yourself. The paper is real enough, Velasco, but the car isn't yours. This pink slip is a forgery. اسمه جيمز بلاسكو. على طول أبعطيه السؤال الأول. Where were you taking the car, James? قلت وينك؟ قلت وينكم ودي السيارة؟ ايه طبعا ما يبي يعلمنا معلومات. خلونا نضغط مربع بس. You're
You're a two-time loser. If you don't give me something, I'm gonna ask the DA for the maximum. You're looking at 10 years, Belasco. Kiss your youth goodbye. قاعد أقول له شوف أنت تراك الخسران. إذا ما علمتني بالحقيقة راح نسجنك 10 سنوات. اعترف على طول. قاعد يقول وظيفتي إني أودي السيارات، أقود السيارات من نيفادا إلى أريزونا، نيو مكسيكو، من هالكلام. نسأل السؤال الثاني. Does the name Jean Archer mean anything to you? Nope. Never heard of her. قلت تعرف آرشر؟ قال ما يبي أعرفها. خلونا نضغط مثلث. You're a liar, James. Say that again. قلت أنت كذاب. قال أنا صادق. هو ما أدري إيش تقول. طبعا قلبت الورقة علشان أعلمه. يلا. So that's why you both have the same address printed on your pink slips. She's a mule for these stolen vehicles, genius. Same as you. Jesus. All right, I know her. Stupidest broad I ever met. Always cooking up crazy schemes. I don't know why those guys use her. You happy now? نعطيه السؤال الثالث. نطلع المعلومات من هشمه ذا. السؤال الثالث. What happens to the cars once they cross over the state line? قاعد يقول السيارات وش تسوون فيها لما تهربونها؟ وش تسوون فيها؟ ما يبي يعترف ذا. قال بس أوصلها. خلنا نضغط مربع. Give me something, Belasco, or I'll take you back to the cells and tell the whole station you're a child molester. قلت علمني بالصراحة قبل نرجعك السجن ونلفق لك تهمة انك تتحرش بالأطفال. The cars get sold in Chicago or back east. Sometimes I bring back cars coming. وقام يقول السيارات هذه تنباع في شيكاغو. حلو. السؤال الأخير. Where do you pick up the cars, Belasco? من اللي ياخذ السيارات منكم؟ Mainly in East downtown. قاعد يقول هذه مستودعات تاخذها موجودة في مدينة نيس. أضغط مربع. An address, Belasco. You want my help with the DA? Cough it up now. A place on Industrial Street. I don't know the number. You're gonna help me out, right? Keep talking, kid. We'll see what we can do. خذنا منه معلومات بسيطة. All right, James. شكرا. We're gonna check if this information. أعطيتنا المعلومات اللي نبيها يا حضرة أبو نظارات. I need your help here, pal. If it is, then we'll know you're a man of your word, and so will the DA. You're Phelps, right? Yes, I am. Look, can we do this later? I'm in the middle of it. Ray Pinker. I'm with Technical Services. The pink slips are all real. Yes, we know that. There's only one company that prints them in California, the Marquee Printing Company. They've confirmed that the numbers are legitimate. You've checked them out? Sure. They're on Aliso Street, near the corner of San Pedro. The guy I spoke to was Lightval. Gordon Lightval. Here, I wrote it down. Thanks, Ray. This is a great lead. We'll get down there as soon as we can. هل هذا العنوان ولا إيش هذا بعد؟ شكرا لكم يا حبايبي. GTA suspect Jean Archer spotted by a patrolman. اي بنروح الارشر بنروح هذا مكانها. اصلا هو محدد اصلا هو محدد. طبعا بشكل سريع يا جماعة الخير نروح الى المكان المطلوب على طول. اي ايش السالفة؟ على طول بشكل سريع نروح للمكان المطلوب. المكان قريب ما هو بعيد هنا. اوه فندق. طبعا محل. We missed her. Ask the lady at the counter what happened. I just wish he'd hurry up and propose. I'm looking for Jean Archer. Yes, sir. أقول أعطوني مكان آرشر. She seemed in a terrible hurry, shouting and cursing. Is there some kind of problem? No problem, ma'am. Thank you for your help. Thank you for your help. طبعا جيت متأخر يا جماعة الخير. I thought this was such a nice. جيت متأخر. كنت أبي السيدة اللي موجودة هنا. سألت عنها
لكني جيت متأخر. على كل ما في مشكلة، نحدد على المكان. في مكان هنا. طبعا ما بعد حتى، خلنا نروح لهذا. حلو بشكل سريع. طبعا انا كان بالامكان يعني هم كانوا يبغوني يا جماعة الخير بشكل سريع اني اروح على طول. ولا كان يبغوني اجي بشكل سريع. لكن اعتقد ان شاء الله لسه يعني باقي. هذا المستودع. رجعت لهذا يا جماعة الخير. وين هنا؟ And what can I do for you, gentlemen? I'm a traffic detective from Central Division. Who's in charge here? I am, Gordon Lightfall. What's this about? We understand that your company prints California vehicle titles. Yes, I have the government contract to print pink slips. Have done for some years. Have you had any goods or equipment stolen recently? We're running up against stolen cars with seemingly legitimate paperwork. Not recently. طبعا هذا اسمه جوردن يا جماعة الخير. هذا الشخص اسمه جوردن. We'll keep it in mind. طبعا We have some questions for you, Mr. نعطيه كم سؤال. هذا السؤال الأول. Mr. Lightfall, we're currently working 2 auto theft cases. Do you know anything about a car theft ring? قلت تعرف أنت شيء عن السيارات اللي تنسرق والسيارات Why would I get mixed up in a thing like that? قال احنا عندنا ناس متورطين بسرقات، بس ما عندنا، ما نعرف احد يعني، ولا فيه سرقات متوفرة بس ما نعرف احد. على طول انا بضغط مربع. We have suspects with legitimate pink slips that were printed here, Lightfall. You better give me something before I bring the whole department down here. Don't be hysterical, detective. As a matter of fact, we had a similar problem a couple of years ago. طبعا المعلومية هذولي هم اللي يوقعون على الاستمارات حقت السيارات. اعتقد انهم يزورون هذولي. يعني فضغت قلت لقينا ناس سارقين سيارات وانتم طابعين لهم الورقات الوردية ذي، مدري ايش. نعطيه السؤال الثاني بس. Do the names Cliff Harrison and James Belasco mean anything to you? No, they do not. قلت انت تعرف هاريسون ولا بلاسكو؟ قال لا. خلنا نضغط مربع. Harrison bought his car from Coombs. The pink slip looks good, and that points the finger here. Do you have any employee trouble? قلت هم طابعين اوراقهم، انتم طابعين لهم They've الاوراق. all been carefully screened. Look, now that I think about it, the name Coombs sounds familiar. I think they may have been involved in stolen documents in the past. طبعا أسأله السؤال الثاني. Do you have a delivery ledger, Mr. Lightfall? We would like to cross-check against the Coombs Automotive Emporium. It's a little out of the ordinary, Detective. I'm not sure I can share those sorts of records. أنا أضغط مربع. أنا قاعد أقول عندك دفتر سجلات وذا، قال لا. أضغط مربع. Hand it over, Lightfall. You don't want us having bad thoughts about you, do you? Very well, but this really is irregular. Over here. قال تبعني أنا هذا عندي. أدب يا المعفن. طبعا على طول نشوف. patterns, recurring names, unusual addresses, anything out of the ordinary. طبعا 1 2 هذا. You
certainly encourage repeat business, Lightfall. This Mr. Bigelow is a good customer. بيجلو هو Sorry to المستهدف. bother you, sir. We'll let you know if there are any developments. طبعا خلاص نروح نطلع من عنده. وين هذا الباب؟ طبعا خلصنا يا جماعة الخير. هذا المكان المطلوب. ايوه هذا هو. لا اي ايش فيه ما هو ذا. هذا هو عنه. قايلكم يا جماعة الخير لا أحد يلعب اللعبة دي إلا هو مروق، إلا إذا أنت مروق يا ولد. اللعبة كلها تحقيق في تحقيق، عاد ما هنا لغة عربية عشان تفهم. أوه في مداهمة راح تحصل هنا. هذه مداهمة عرفتوا. I'll take the back. Just give me a few seconds to get around there. احنا بنداهمهم اما يعطونا حقه ولا يعطونا. Cole Phelps, LAPD. All of you are coming downtown with me. هذا أول ضحايا أنا. Reinforcements are on the way. Cease and desist. Let me see if I can close. هنا الوضع وقف بعد عشان أعطيك الضرب في الباب. في طلقة تجيني وين؟ هذا أنزدح. Let's clear the top floor. نرقى فوق. drilled on the back on the way out. Stay down. Try the door at the end. I heard something. باقي زعيمهم هنا. تعال. Don't shoot. Keep your hands up. Watch him, Bukowski. He doesn't move until I cross the place. هذا هو. هذا هو. هذا هو المطلوب. I'm not saying anything till I've seen a lawyer. Marquee Printing Company. There's nothing like going direct to the source. Betting slip. Looks like Mr. Lightfall has been on a losing streak. We've got a trail of pink slips and stolen cars that leads right to your door, Bigelow. You're in this up to your neck, but I don't think you're the man in charge. Make it easier on yourself. Give him up. I do work on cars for customers. You charge in here shooting up the place like it's the Ballad of Bulge. I can't give you anything.
طبعا على طول السؤال الأول، علمنا يعني. We know about marquee printing. You can make this easier on yourself. أقول علمنا أحد معك ولا اللي معك من هو بالضبط؟ I sometimes repair cars and put them back on the road. I need a pink slip to resell them. قال أنا اللي موجود هنا وأنا اللي ضبط وما أدري إيش وكلام فاضي يعني. أضغط مربع. There are at least 4 dead men in this warehouse. A couple more. Punks won't make for that much extra paperwork. We'd be doing the legal system a favor. Okay, tough guy. I get the message. Lightfall, the guy who runs Marquee. He's the big shot. He likes to spend big at the track. He owes people. السؤال الثاني. Lightfall, the guy with no luck at the track. Tell me about him. It's one of the guys lying over there. قلت علمنا من اللي معك. He has no luck. ما أدري يقول عنه مات من ذا اللي أنتوا قتلتوهم ما أدري. أي يكذب هو. أضغط مثلث. That's the best lie you can come up with, Bigelow? Hey, would I lie to you, detective? I'm not exactly in a good position here now, am I? شو اسمه الكتاب هذا. Gordon Lightball owns Marquee Printing, a government print shop. He's losing big at the track. He has these big government contracts. He's in hock over 20 grand. If the feds find out, contracts will be all over. Lightball plays ball. All right, Bigelow. The heat is off you. Play your cards right and you'll be able to count your time in Quentin on one hand. طبعا مسكناه قبضنا عليه وعلمنا يا جماعة الخير. الحين إذا ما خاب ظني وين بنروح؟ لازم نروح لجاردن، لأن جاردن هو رأس كبير. وينك يا جاردن؟ جاردن وين هو جاردن؟ هذا هو هنا. لازم نروح له بشكل سريع علشان يعني خلاص الجرم المشهود عليه نرجع له ونقبض عليه خلاص. What a mess. Gonna take some cleaning up, that's for sure. جيتك يا جاردن، أنت راعي المشاكل كلها أنت. جيتك يا جاردن. You're under arrest. You again? This harassment. قال أنتوا is بعد starting to wear جيتوا؟ thin. أنتوا مجددا؟ بعدين أسأله يا جماعة الخير، قلت لقيت أوراقك بتوقيعك على سيارات مسروقة. We found a box of pink slips in a warehouse full of hot cars. You signed for them, Lightball. I signed for all the orders and deliveries. You'll need something better than that, cowboy. أضغط مثلث. Save it, Lightball. We already have all we need to send you down. I've had enough of this. You either produce some shred of proof, or I call my attorney. طبعا. طبعا هذه. You're in the hole with the organization. We know about the debts, Lightball. I agree. I have a خلاص اعترف I'm prepared بس. to help you in any way I can, detective. I'll name names. اعترف يا سبك. I need you to keep this out of the paper. I need... You need to shut up now, Lightball. اخرس. Gordon Lightball, I'm charging you with conspiracy and fraud. Hands behind your back. طبعا قبضنا عليه. والله يا أن The LAPD Central Traffic Division has today smashed a nationwide auto theft ring, writes crime correspondent, blah, blah, blah. Oh, here it is. Traffic squad طبعا detectives تشوفون confronted a فيليبس يا جماعة large group الخير of صراحة armed محقق thugs كفو after an exchange of من جد. gunfire
More than a dozen dead criminals were removed from the scene. The LAPD sustained no casualties. Damn fine work, fellas. ما عليك Now عجبك. get out there and nail some more bad guys, will you? طبعا شوفوا خلصناها يا جماعة الخير. القضية هذه قضية السيارات المسروقة. طبعا مثل ما شفتوا يا جماعة الخير انتهت الحلقة. مثل ما شفتوا يا جماعة الخير انتهت هنا الحلقة 5 من تختيم المهمة رقم 5 من لعبة المحقق L.A.Noire. أتمنى عجبتكم الحلقة 5. إن شاء الله برجع لكم في الحلقة 6. دمتم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم.